Rapsodo MLM2PRO, running all the way down with the green laser. It is actually in line with the Garmin R50. I'm using the Titliest RCT balls with Rapsodo Ball dots for Rapsodo that are stickers right on the ball. So that way I can make sure that both the Trackman 4 gets the right backspin, just as so does the MLM2PRO and the Garmin R50. So right now I'm recording with my phone the data from the Garmin R50. Alright, so I'm hitting a pitch and wedge. Versus 124 versus 117.5. Alright, so that was extremely close from the R50 and the Trackman 4. Minus 7.6 for spin axis, minus 8.0 for spin axis. Extremely accurate data. One, 128 and 118.9, which is 124. Spin and launch. It's really, really accurate on both devices, both the MLM2PRO and the Garmin R50. 27.8, 27.2, and 27. Launch angle, vertical launch angle is wild. Actually, the ball flight reading is exactly the same. Backspin 84.55, 84.29, 86.28. So 117.5, 120.6, and 123. DLA 29.3, 29.5. 48.6, so extremely accurate. So backspin 84.68, 85.17, 85.18. So there's 1 RPM. On that last shot, as you can see, there's no spin axis reading, no tack angle, leader curve. When that occurs on a Trackman 4, the unit did not pick up any club data, so I feel like it's just giving you the straight ball flight. Alright, so 123.0, 120.8, and 122.4. So extremely accurate. All of these three devices are extremely close. Spin reading 63.05, 63.49, 62.35. It's extremely close. Let's just try to hit a 54.
R50. So 99 versus 85 versus 93. So we've got a big difference right now. So let's just watch the data. So 10,790 for RPM, 10,785, 10,673. So backspin is extremely close. VLA on the Rapsodo MLM2PRO is 34.1 versus 34.9 versus 33.6. So close on that again. Let's look at the ball speed. So ball speed is 81.9, 82.3, and 82.5. So the MLM is giving us 7 yards more than Trackman 4. Okay, so 91.2, 89.1, and 93.4. So that one, and I can actually say why. The Garmin Range OMTPRO uses an algorithm that is different to both Trackman and Rapsodo MLM2PRO, because whenever I'm getting low spin rates, the carry is always extremely close. So just like you can see in that shot, so 77.43 gives us 89.1. Look at the back, so 77.04. So I do not question the reading from the R50 and the MLM2PRO. They're giving us exactly the same thing. So 77.43, 76.89, but all three units are giving us extremely close carry distance because the spin is low. But whenever you spin the ball at higher numbers, this is where you see big difference happening on the Garmin R50. So I'll try to spin a bit more that 54 around that 10,000 RPM range, and you'll see the difference. So 11,173, 11,2005, 11,205, sorry, and 11,289. So extremely accurate readings from the backspin, both from the MLM2PRO, the Garmin R50, and the Trackman 4. Trackman 4 gives us 90.2 on the carry distance. The MLM2PRO gives us 94 on the carry distance, but the Garmin R50 is giving us 83.8. So extremely shorter, and the only thing that is different is that the fact that the backspin is high, and the Garmin algorithm gives us always shorter distances. So I've seen this all across my bag. Whenever I'm spinning the ball more, there's always a big difference. Not a big difference, but the higher the spin, the higher the gap between the carries. So just to showcase that, I'll try to showcase it. I'll hit a 7 iron, and I'll try to brush it so there's almost no spin. And after that, I'll just try to cut it so there's a lot of spin, and we can see the difference in the accuracy. I'll try to brush that one just a bit so there's less spin. And look at the carry, it's going to be extremely close. Alright, 44.28 versus 43.99 versus
44.8 So again, extremely accurate readings from all of the units. So 160.7 carry distance on Trackman 4, 164.7 on the Garmin R50, and 167.7 on the MLM2PRO. Now, I'll just try to spin the ball at a much higher rate by cutting across it. On that shot, launch angle 19.6 on the Garmin R50, 19.4 on Trackman 4, and 19 on the MLM2PRO. Again, extremely accurate. I did add a little bit of spin, so 62.18, 62.61, 63.87. MLM2PRO is giving us 147.7, 147.3, and 149. Alright, so that one was extremely fat, so it's going to be a low spin. 31.61, 31.58, and 31.93. Look at the carry, 153.4, 152.1, and 154.6. Anytime I'm hitting a fat shot, I'm always getting extremely close reading from all units, because low spin on the Garmin R50 range, on the Garmin Range, doesn't seem to bother the total carry distance. Right. 43.20, 43.31, and 44.02. 162 carry for the MLM2PRO, 162.7 with the Garmin R50, and 165.6. Let's just hit couple of drives, and then I'll switch the Garmin from the Garmin Range, and I'll use the Awesome Golf app, which for me is more in line with the numbers I'm used to seeing. On that shot, the Trackman 4 did not read the spin rate. It did estimate it, so carry distance is way off. It gives me 225.7, but the Garmin R50 gives me 247.5, and the MLM2PRO gives me 243.5, with both units giving me spin readings as 1728 and 1726. So extremely close reading for backspin, but the Trackman did not read. And that was a toe ball. So that does explain the low spin reading. About, yeah, you can see right spin axis is I'm in italic, so it did not measure. Gave me a fade, while both the other two units gave me a big 38.1 left spin axis versus 35.8 left spin axis. So Trackman 4, sometimes spin axis and ball curvature, not always spot. So 62.24, 63.27, and 63.65. Every unit almost gave me a 184, 185.5, 181. That was bad. First one I hit
pretty good. All right, so let's look at the data. So spin rate 2553 versus 2700 and 2766. Carry distance of 272.8 on the Garmin R50, 273.2 on the MLM2PRO, and 274.9 on the Trackman 4. So extremely accurate measuring all of the units, but just bear in mind that Trackman 4, even though you're playing with an RCT ball, always estimate the spin axis. It cannot actually measure it, so it is using the club data, so face to bat and face to target and everything to estimate the spin axis. But I'm hitting quite from the inside. I got a big into-out motion, and sometimes I'm hitting some push draws, and the Trackman 4 sometimes picks up the face too open and gives me a push fade, when both the other units, which actually measures the spin axis, gives me a push draw. The point here is made. The Garmin Range for me is extremely accurate from the moment spin rates are actually down. Whenever you're going higher than 9,000 RPM, that's where you start to see a big difference in carry numbers. But the unit is actually extremely accurate to pick up those raw data. So while being paired with the Awesome Golf app or even on GS Pro, it's always extremely close to both the Trackman, the Rapsodo MLM2PRO. So I'll just boot the Garmin R50. I'll put it on the Awesome Golf. All right, guys. So let's just try that back. Right now, the only difference is Garmin R50 is paired with the Awesome Golf app. 117, 121, 121.9, so extremely close again. Ball speed 92.8, 92.8, 93.3. All of these units are picking up raw data extremely well. So on that shot, the Trackman 4 did not read the data, so did not give us spin axis reading. So it went with a straight shot, but both the MLM2PRO and the Garmin R50 gave me a hook. Actually, 16.1 left spin axis versus minus 10.6 left spin axis. Really low spin is when I'm brushing the ground with the water ball. So 69.98, 69.70, 73, 68, 85. Carry number 121.2, 118.6, and 119.2. Exact same spin reading, 126.6, 124, 123.6. Again, extremely accurate on reading spin axis.
8,859, 8,042, and 8,774. Carry numbers 127.4, 128.3, and 123.5. I'll just switch ball. Maybe there's a dot missing. Maybe that's why. Alright, so random RCT ball with the Rapsodo Ball dots stickers on it. Alright, so push draw on the Garmin R50, push draw on the Trackman 4, and push draw on the MLM2PRO. So 123.8, 126.4, 121.5. Alright, again, push draw on the Garmin R50, push draw on the Trackman 4, and push draw on the MLM2PRO. The MLM2PRO gives me 111.3 on the carry versus 86.7 and 90. And the only thing that is off from the MLM2PRO on that one, it's the vertical launch angle. So 35.8. Garmin R50 gives me 36.7, and the MLM2PRO gives me 31.7. To tell the truth, it's quite rare that I see that from the MLM2PRO. Again, so draw, goal launch 34, 34.5, carry 96.1, 92.2, and carry over here 95.6, launch angle 35.1. So on that one, the MLM2PRO did not miss the VLA. Every unit read a great ball curvature. That was fat. That's why there's such low spin on that ball. 81.1, 83.2, 83.9. Everything's extremely accurate. I really love using the Awesome Golf range because on wedges, carry distances are always spot on with Trackman 4 and my MLM2PRO. So at the Garmin Range, there's something quite off with high spinning balls. $99, 101.8, and 99. Alright, let's try to hit over 10,000 RPMs to showcase how the Awesome Golf algorithm seems for me better than the Garmin Range. That's not the one. And again, that's a shot that the Trackman 4 did not read. Spin axis gave me a straight push when the MLM2PRO and the Garmin R50 gave me hooks, which I do believe it is. Alright, that's the one. So 11,265, 11,322, and 3,095. Carry distance 98.9, 106.6, and 95.7. So the big difference that we were seeing on the Garmin R50, which were giving us shorter distances,
on these types of shot, cleans one like 54. I was getting, I think, 83 yards of carry, even though every other raw data was exactly the same. So for me, the Garmin Range is not a bad range. It's just using spin rate a totally different way that Awesome Golf does, the Trackman Range does, the MLM2PRO 1, 2, and even on GS Pro, I'm getting every time those readings, same readings as Awesome Golf and the Trackman Range. Alright, so iron. That's my usual push draw. So MLM2PRO is giving me 163.7. Garmin R50 is giving me 166.5, and Trackman is giving me 163.8. Oh, fat one. That's my push draw. 169.9 versus 172.6 versus 173.6. The Awesome Golf Range always gives me better readings than the Garmin one. Spin rate was off on the Trackman floor. Garmin R50 gives me a pull draw with 1396 backspin, and the MLM2PRO gives me same thing, pull draw with 1327 backspin. So both these units are in exactly the same ball flight. MLM2PRO is giving me 261.7 carry. Garmin R50 giving me 269.4. Maybe the DLA is a bit different. So 18 degrees versus 17 degrees. Quite similar. Ball speed 156.4, 156.6. Extremely close reading. So it gave me a straight ball. So perfect straight ball, which is totally inaccurate. Totally inaccurate. And backspin was estimated at 45.30, which is off. Let's just hit the number. Alright, that's my push draw, usual push draw. So Garmin R50 on Awesome Golf, 2187 backspin, 272.9 for the carry. On the MLM2PRO, 2209 for the backspin and 283.8 for the carry. So what's different? Alright, so the MLM2PRO here is giving me 159.6 ball speed. It's 3 miles an hour over the Garmin R50, which for me is actually really special to see. It is usually the other way around, so that's why the MLM2PRO is giving me more yardage. But quite frankly, I do believe the R50 on that one, it was probably 156. There we go, 156.3, 273.9, extremely close, extremely close. That's it. The last one, hopefully, that gives us great readings from every unit. That one is not actually that bad.
one on the MLM2PRO, because we're having a big difference here. The Garmin R50 is giving me push slice, and the Trackman 4 is giving me a bit of a push draw. But then again, spin axis is estimated by the fact that I'm coming into out a bit. That's maybe why it's giving us a left spin axis, but the Garmin R50 is giving me, the Garmin R50, sorry, is giving me 21 right spin axis, which I believe. Alright, last one. So that one was not read by the Pro. Too short of a ball flight, maybe. I'm not actually sure, but let's look at what the Garmin R50 and the MLM2PRO is giving us. 275.6 versus 271.6. Ball speed 157.2 versus 156.9. HLA 18.8 versus 17. So backspin 25.98 versus 23.17. So extremely close. That one was a bit of a full feint. So 8 degrees right spin axis, and the MLM2PRO gave me 2 full fade with 13.7 spin axis. So extremely accurate readings from both the Garmin R50 and the MLM2PRO. That's just one last driver. So let's not even look at the shot from the Trackman 4. Red down one. Alright, so we can see again the Trackman 4 not measuring the spin axis, giving us an estimation based on club data, face the pad and everything. So for the Trackman 4, the way I'm hitting the ball, it thinks that the ball went and made a push draw. Actually, the MLM2PRO, which reads the yes. Qui dirait? Actuellement, je te dirais, ça me fait mal au cœur de te dire ça, mais le R50 et le MLM. C'est quoi? Le R50 et le MLM. Ok. C'est mettons exactement cette shot-là. Tu sais, Trackman s'en cache pas, c'est un excellent unit avec des balles RCT à l'intérieur, mais dans un limité, dans un ball flight limité comme ça. Le TM4, c'est plus beau. À l'extérieur, il faut qu'il track la balle. Parce que ce qui fait mal au TM4, c'est mais même avec la balle RCT. Même avec la balle RCT? Ouais, tu sais, mettons, je vais peser sur le gaz, là. Mais même, comme là, ici, la balle RCT lui permet d'avoir un bon read du spin, qui est à 3111. Elle me donne 3250. Elle me donne 3204. Elle lit à partir des dots. Elle lit à partir des 1700 images qu'elle capte, qui est très similaire, dans le fond, au ouais, exactement, GC Quad. Mais le gros défaut du Trackman 4 à l'intérieur, c'est que le spin axis, puis j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai posé des questions, le spin axis est estimé à partir du club data. C'est exactement ce que je suis en train de dire sur la vidéo, là, mais dans le fond, c'est que moi je frappe in to out, puis à partir de la relation que le Trackman capte, vu qu'il ne pogne pas le gear effect, lui il estime, en fonction de ce qu'il y a comme data du bâton, que la shot devrait être un push draw. Mais quand tu regardes ici, c'est pas un push draw, c'est un push fade. Puis ici, elle me donne quoi? Push fade, puis les deux, tu sais, le spin axis est à 12.4, le spin axis ici est à 11.5. Ta balle est-tu vraiment au milieu du deux? Parce que si t'es un peu désaxé à droite ou à gauche... j'ai placé dans le fond pour que lui soit centré, puis qu'eux autres soient slightly off. Mais tout est aligné dans le fond à partir de ta ligne à toi. Fait que tout est... Puis depuis le début, là,
depuis le début, j'ai des solides readings, mettons sur... Il y a juste les drives. Parce que là, les drives, la face est tellement grosse, le gear effect est important, puis là, le ball flight est trop limité pour le Trackman. Il y a une affaire, par exemple, quand on le calibre, hier, j'avais un gars qui a swingé pas mal aussi, puis on essayait avec la balle RCT, puis justement, je me demandais pourquoi des fois, il y avait des chiffres italiques. Mais quand il met sa balle sur un tee, son tee est quand même assez haut, la balle, la moitié de la balle est comme hors champ. Surface, là, si tu veux. Mais comme je te dis, c'est là, mettons, elle l'a lu, puis elle l'a pas mal lu, là. Elle a super bien lu. Tout le reste, là, le ball speed, le VLA est tout le temps spot on, là. J'ai les mêmes chiffres, exactement les mêmes chiffres. Même ton face to pat, le club pat, tu sais, je doute pas de la machine, là. Le spin axis. Mais le spin axis, et c'est ça que je trouve, tu sais, j'adore jouer sur les unités comme ça, là, mais je veux dire, mettons sur une drive ou sur un bois 3 que tu sais que tu as pogné Towie, puis là, ce qu'elle fait la plupart du temps, c'est qu'elle te donne un straight. Elle te donne un straight push parce qu'elle n'est pas capable d'estimer le spin axis. Ou elle va l'estimer off, comme là sur cette shot-là. Tu sais, là, elle me donne un push draw quand en réalité c'est un push fade. Là. Dans les deux cas. Là. Puis... Un push fade, il est où ton club data? Puis, là, le club data, il est, mettons, face to back, je suis fermé. Ouais, mais. Ok, j'ai une direction de balle qui sort à droite de 2 degrés. Club pad, face angle. Ouais, mais c'est normal que tu aies un mini draw parce que tu viens de l'intérieur 4-5 puis tu as juste 2-1 ouvert. Fait que ça va donner. Ouais, mais mettons, elle lit la balle. Elle lit pas la balle. Elle, la seule chose qu'elle est capable de capter, le Trackman, c'est le spin arrière de la balle, mais elle n'est pas capable de pogner le tilt. Non, je sais, mais quand tu as un club pat de 4.5 puis tu as ah non, ça c'est attack angle, excuse-moi. Et où ton face angle? Face angle 2.1. C'est la relation entre ton 4.5 et ton 2.1, c'est sûr que ça va être un jeu. Si je la pogne heel, ça change rien. Si je la pogne heel, c'est une balle qui s'en va à droite, le gear effect va la virer à droite. Et ça explique pourquoi je suis à 3100. Parce que là, je suis plus heel que toi. Je suis pas milieu. C'est une balle qui s'en va à droite. Tu sais, mon feel, mais je peux en frapper 40 si tu veux avec toi. Non, mais vas-y, je voulais voir un peu. Puis là, tu sais, j'essaye de faire attention aux dots, là, parce que c'est une balle RCT, mais les dots présentement sont placés pour qu'elle soit capable de le lire. Parce qu'elle, elle te demande les dots dans une certaine. Dans un pattern déterminé. Tu sais, celui-là, il a été comparé au. Ça, c'est quoi, celui-là? Ça, c'est le. Lui, c'est le MLM2PRO. Il est 1300$, mais il est de la marde sur la connexion. La connexion est finicky et tout, mais versus un GC Quad, débile. Débile sur le read du ball fight et tout. Ça, c'est quel, celui-là? Ça, c'est le Garmin R50. Ils viennent de sortir il y a une couple de mois. Il est extrêmement précis. C'est du 1700 images secondes sur la balle. L'application native de la machine, c'est l'application de Garmin. Puis l'algorithme qu'il utilise est différent de toutes les autres. Il est différent du Trackman, il est différent de Foresight, il est différent de... T'es calé là-dedans? C'est quoi ton background? Non, j'ai juste pogné une bonne bulle. Puis ça fait en sorte qu'à partir du moment que tu dépasses le limite de backspin sur le Garmin Range, tout est short. Puis là, je suis en train de faire une vidéo justement là, pour Garmin, parce que je me donne 85 verges de carry sur mon wedge, quand tout le monde me donne 99. Parce que le spin est le même. C'est sûr qu'il manque des club data ici sur, sur les IO, mais les IO, les IO sont bons. Pourquoi? C'est une caméra en haut. Parce que c'est photométrique. Puis là, l'industrie est en train de se rendre compte que ce qui marche, c'est pas le radar. Le radar est bon dehors, parce qu'il y a tout le ball flight. À l'intérieur, il y a besoin de quoi? S'il ne mesure pas avec une photo, il est mort. C'est pour ça que lui, à 1003, il fait quoi? Il fait 240 images secondes, puis il fait juste quelques... Mais il est fucking précis. Versus une machine à 6000, il est 1 degré off. C'est impressionnant. Parce que, tu sais, comme ici, nous autres, on a du monde qui vient, puis ils jouent. Des fois, ils l'accrochent, ils le bandent. Ouais, c'est pour ça que tantôt de les réaligner. C'est pas idéal. Quand tu l'as réaligné, t'as réaligné quoi? J'ai réaligné le Trackman. Je me suis assuré que tout était le plus square possible. Tu
Tu sais, là, je faisais des tests à partir des algorithmes de Rapsodo, Awesome Golf, Trackman, mais je l'ai fait aussi versus GS Pro. Puis GS Pro, spot on. Spot on encore avec Trackman, avec tous les autres. Le seul qui est... C'est bon. Fait que ça prendrait lui, mais avec la meilleure interface pour... Exact, fait que c'est ça que je fais. Là, je l'ai connecté sur un autre appli à partir de la tablette, Okay. qui est Awesome Golf. Puis là, quand je fais ça, Là, il est spot on. OK. Il est spot on sur tout. Puis, je m'excuse, mon swing, c'est tout sauf quelque chose de conventionnel. C'est homemade. Tu vois ici, 2048 le backspin, 2064, 2200. Fait que, je trace là, la similarité entre les deux. Elle me donne un bébé fade, elle me donne un bébé fade, et elle me donne un bébé fade. Fait que les trois là me donnent la même chose. Mais encore une fois, là, il est estimé. C'est vrai que je vais faire une coupe de fer de mon. Sûr, moi, quand j'enseigne, tu sais, je regarde pas beaucoup le spin axis, là, c'est tout le temps face angle, flop pad. Ouais. Puis c'est sur un fer. Honnêtement, le gear effect est quand même assez petit, là, mais il y a moyen de tricher. Je m'excuse, le trackman. Quand in to out, tu peux le tricher. Là, lui, il va avoir un gros gear effect. En réalité, c'est un straight push. Ou, il va avoir un gros spin axis quand en réalité, il y en a peut-être pas. Je te laisse travailler ça. En autant qu'on voit pas des bad reviews, c'est correct. Si c'est pas Non, pas tout. Hey, moi, j'aime ta machine. Rien contre, là. Alors, je te voyais installer, je suis ouais, c'est quoi le dossier? Ah ouais. Yes sir, dans ça va. Je pense que c'est le pro de la masse. I think it was the pro over here. Right now, push through 160. Everything seems fine on 7 irons. One last 7 iron. Push draw. Alright, so push draw. Push draw. 166.5, 173.5, 171, ball speed 118.5. 118.4 versus 115.7. So the only difference here is ball speed. MLM2PRO is giving us just a tad bit less than 3 miles an hour. So that's why there's a difference in the carry numbers. But guys, case closed for me. Garmin R50 with the Awesome Golf or the GS Pro range, extremely accurate, always spot on with Trackman Spin using RCT balls with RPD Rapsodo Ball dots. So 3 units give us exactly the same ball flight, exactly the same carry numbers. So for me, something has to change on the Garmin Range for high spinning balls. Alright guys, I'm gonna spin.